Hello, good morning, everyone. Hello, guys. Teacher, Yep. uh, teacher, may I close my camera because Okay, like fine. electricity out and Sorry? can I close my may I close my camera because like my electricity is out on my side. Like I don't want my battery to run out first. Okay. Okay, so let me check your attendance first. So Hazel, Lila, Ellie, Kevin, Yeti, Amelia. So who left? Idada, right? Idada and Idada. Ne. What? What's her name? What? Idada and Idada and Sume Andre. Okay, so shall we start now? Are you guys ready? Shall we start now? Hello, bro. Yes, teacher. Okay, shall we start now? Okay, so let me share the screen now. Okay, so I think we are working on textbook page number 60, right? If I'm not mistaken. Is that correct? I asked you to find out the terms, the definitions, and I asked you to work on some of the, questions. So have you already done? Teacher, I was absent that day, teacher. Yeah, I know. And what about the rest of you guys? Have you guys done? Okay, if you are ready to discuss with me, raise hand please. If you are ready, raise hand please. 1, 2, 3, 4, 5. And Kevin? No, not yet, bro. Yeah, I can find the answer where I Sorry, what? You can't find what? Sorry, Kevin. Can you repeat again, what? Kevin, hello? hello. Yeah? I can find the answer where I write. You can find the answer. You have to use the Google, right? And also for like wind turbine, here they have already mentioned the blades on the wind turbine are moved. So this is kind of like how do we call it, information. Based on that information, you can write down about like wind turbine, right? And also for the like radioactive sentences, wait. Yeah, here in volcanic area, the radioactive sentences such as blah 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 blah. So they have already mentioned some here as well. So if you don't know some, of course you can use the Google and then you can search in the Google. Why not? Right? I think you didn't work on where, right? That is why you can't find the answer, right, Kevin? Your bro. Okay, anyway, so now we are going to check about these all things. So
For number 1, what is a wind turbine? So who is going to tell me what is wind turbine? So the meaning of, not the meaning, what is wind turbine? Who can explain me? It is just a tool to make electricity by using wind. By using wind turbine, right? So there you will see the blades on the wind turbine. So they are moved by the wind, and they just create the wind energy, right? By generating. Okay, so this is a wind turbine. Tami, if you don't mind, could you please write down the answer in the chat to Okay. everyone? Okay. For number 2, who is going to tell me radioactive synthesis? What is radioactive synthesis? What is a radioactive synthesis? Any idea? Radioactive substances are Substances, sorry. Yeah, sorry, yeah. substances that how can I say it? It Like is the kind of class like of the the chemical. materials, right? Yeah. Yeah, the class of chemical of them, like nuclears, Yeah, are they not have a stable. unstable atomic nuclei. Yeah. Yeah. And then it can, how do we say it? Yeah. Okay, so if we talk about radioactive substances, what kinds of material we can say? If we talk about radioactive substances, so what kinds of material can you guys see? Uranium, thorium, radium, and polonium. Yeah, uranium. Sorry, can you repeat again? Uranium, thorium, radium, and Titanium. polonium. Yeah, correct. And then it can emit the radiation, right? Okay. Okay, great. Okay, so Tamido, if you don't mind, could you please note it down in the chat? Yadi or Hazel? Okay. Okay, so what is the differences between fossil fuels and the nuclear fuel? What is the differences between? Nuclear energy offers several benefits over fossil fuel energy, less influence negatively on the ecosystem, better efficiency, and lower accident rate. To me, it is kind of like the information, right? I think you better type it in the chat so that everybody can see it. Yeah. Okay, number 1 is what? Wind turbine, right? It's just like a tool to make electricity by generating wind. Okay. Okay, thank you. And next one is radioactive substances are radium, uranium, thorium, and polonium. So, but what is a radioactive substances? Yeah, these are the examples of the radioactive substances, right? So, what is the radioactive substances? I put the answer below Hazel's answer. Okay, it's a class of the chemicals where the nucleus of the atom is unstable so that they are difficult to control and they always emit, right? Okay, thank you. And next one for number 3, nuclear energy. Okay, offers several benefits over fossil fuel energy, less influence negatively on the ecosystem. Okay, environmental pollution, better efficiency, and lower accident rate, whereas the downsides include high waste treatment and high expense. Tami, can you explain it a bit? It's just the advantages of using nuclear energy. If we talk about nuclear energy, what is it? What is a nuclear energy? I haven't searched for that. Now we are talking about not energy, we are talking about nuclear fuel and fossil fuel. The differences between nuclear fuel and fossil fuel.
Mm-hmm. According to Googling, nuclear energy comes from the energy stored inside atoms, and those repeatedly split in a process called nuclear fusion. Ah, my goodness. Oh, and fossil fuels are produced by electricity and energy through burning resources like coal, gas, and oil. Mm-hmm. How about fossil fuel? I've mentioned that they are produced. Okay, so let me clarify a bit. So nuclear fuels came from where? They stored inside atoms, so I think from atoms. Mm-hmm. Okay, and how about fossil fuel? By burning oil and fossil fuel. So anyone who would like to share about nuclear fuel and fossil fuel? Any idea? Yeah, please. မြန်မာလူလေးလည်းပြောလို့ရတယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ channel နဲ့ကိုနဲ့အနှမ်းဝေးတဲ့အကြောင်းပြောတာဆိုတော့ဒီနော်နည်းနည်းလေး clarify လုပ်လို့ရပါတယ် Yeah, sure. Fossil fuels, I think remain of plants and animals over millions of years. Yes, correct. How about fossil fuel? Sorry, nuclear fuel. Nuclear fuel is material to use in to produce heat and less carbon emissions. Okay, so let me explain a bit. So according to my information here, so nuclear fuels, we got the nuclear fuel from the energy released during the nuclear reactions. Okay, such as nuclear fissions or fusions. The most common nuclear fuel is uranium. Now, အဲ့ဒါကနည်းနည်းတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ cherry တော့နည်းနည်း harmful ဖြစ်တာပေါ့နော် fossil fuel ကဘယ်ကလာလဲ which is formed from the remains of the ancient plants or animal buried in subjected to heat and pressure over millions of years. Okay, so အဲ့မှာဘာတွေပါနိုင်လဲအဲ့ဒီ cherry fossil fuels လို့ပြောလိုက်ရင်ဘာတွေရှိနိုင်လဲထင်လား Coal, oil, natural gas. Yes, correct. Natural gas, petroleum, coal, oil. Yes, correct. Now အဲ့ဒါဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးရမယ်တင်တယ် impact ကတော့ဘယ်လိုရှိလဲ environmental impact ကဘယ်လိုရှိလဲဒီ nuclear နဲ့ fossil fuel ရဲ့ impact ကဘယ်လိုရှိလဲเนาะဒီမှာလဲ Ellie လဲရေးပေးထားရဟုတ် the benefits တွေရေးပေးထားရရောဆိုတော့ဒီချက်ကိုနည်းနည်းလေး clarify နဲ့ထပ်လုပ်ပေးပါအောင်ချေတို့ရဲ့ဒီ environmental impact ကဘယ်လိုရှိလဲ I think fossil fuels are more harmful than using nuclear fuels. Yes, of course, yes. Why? Yeah, why do you think it's more harmful? Why? Because I researched. Of course, yes. Can you give us some reason why? According to your research. Because? Why? What's the reason? I think because they are not original Because energy. it can emit the high greenhouse gas, right? So that is why. And then it can also cause the climate change. Yeah. You know, then burning fossil fuel also release the pollutants like carbon dioxide, nitrogen, nitrogen oxide, something like that. So it can pollute the air. So it can cause the air pollution, right? So that is why we can say that fossil fuel has a high greenhouse gas emission.
နောက်တော့ global warming ကိုအဓိကဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော် fossil fuel ကရတာပေါ့နော်အဲကြောင့်လဲကျွန်တော်ကခုနပြောတဲ့ green car တွေပါကျွန်တော်ထုတ်တာပေါ့လေနော်အဲ့ nuclear ကခါကြတော့ သူကပြန်ပြီး if we compare like fossil fuels and the nuclear fuel which one is more harmful yeah obviously fossil fuel why because nuclear fuel can emit only like low greenhouse gas not during the power generation but there is also like everything has a pros and cons right so nuclear fuels can emit the low greenhouse gas why we need to concern about radioactive waste as well เนาะသူကတစ်ဖက်မှာတော့ low emit လုပ်နိုင် low greenhouse gas ကို emit လုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကျတော့ cherry ကဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ radioactive waste တွေရှိသေးတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကတော့နည်းနည်း concern ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့လောက်ကြာရင်တော့မစိုးပါဘူးเนาะအဲ့တော့ waste product ကတော့ခုနကပြောသူ nuclear fuel ကတော့ကျွန်တော်က carbon dioxide ဆိုတာတဲ့ radioactive waste တွေပါတယ်အဲ့မဲ့အဲ့ကောင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုး storage လုပ်မလဲเนาะဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးလေး carefully handling လုပ်မလဲအဲ့ပေါ်မှာမူတည်မှကျွန်တော် harm ကနည်းနည်းအဆင်ပြေရယ်เนาะအဲ့ဒါလေးနည်းနည်း note down လုပ်ထားပါเนาะ for your general knowledge เนาะ okay so အရင်သိစရာတော့မလိုပါဘူးနည်းနည်းပါးသိရင်တော့ရပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော် fossil fuel ကကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတော့သူကကျတော့ဘာဖြစ်စေနိုင်လဲဆိုရင်အခြားသော pollutant တွေဖြစ်နိုင်တယ်เนาะသူက air pollution water pollution ဖြစ်နိုင်တယ်ဘာလို့ carbon dioxide တွေနဲ့အခြားသောဒီ ash တွေနောက်ပြီး pollutants တွေသူကအရင် create လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ fossil fuel ကတော့နည်းနည်းလေးပိုပြီးမှ more harmful ဖြစ်တယ်အဲ့လေးသိရပြီ got it any comments or any other information that you like to add Chambai, are you there? Okay. So how about Sui? Anything that you wanna add? How about Andre? Sume Andre? No more? ထဲတော့လားပြောချင်တော့လားနည်းနည်းလေးမှမထည့်ချင်တော့လားနည်းနည်းတော့သူက topic ကကျွန်တော်နဲ့နည်းနည်းလေးဆိုင်တော့ဆိုင်တာပေါ့နော် of course yes ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်နဲ့နည်းနည်းလေးတော့အလံဝေးရယ်နည်းနည်းလေး research လုပ်မှရမယ်ပေါ့နော် so ကျွန်တော်အဲ့ဒါရင်စိတ်ဝင်စားတဲ့ထဲတော့မပါဘူး but we have to give that I have to share the information right so that's why I research it no so okay then now we are going to continue next one can you only produce geothermal energy in the volcanic area give reason for your answer so guys have you already worked on that have you already okay so what is your idea for that question မတက်တဲ့ကလေးကတော့ discuss လုပ်နိုင်မှာမထင်ဘူးတက်တဲ့ကလေးတွေနည်းနည်းလေးပြောပြပါနော်ကျန်တဲ့ကလေးကတော့နားထောင်ပေါ့လေနော် okay so any idea you can drop the answer in the chat if you don't mind do you think we can produce geothermal energy only in the volcanic area so any idea yes or no It can be produced from dry stream, flash streams, and the binary cycle geothermal power plants which use heat from deep inside the earth to generate steam to make electricity. So according to your answer, it means that no, right? Not only in the volcanic area, right? We can get that energy from like dry stream, flash steam, something else. Dry steam, flash steam and binary cycle, right? Hold on to me. Yeah. Yeah, and we can also get it from the hot rock underground. Of course, yes. Now, not only from the volcanic area, but from the hot rock, so which is underground, right? Okay, it can produce in non-volcanic area as well. Yeah, of course. Why hot rock are found at the greater depth? Yeah, correct. Now, answer Cherua, not only in the volcanic area, but so the answer must be no, right? No? Hold on. Yeah. Yeah, okay, great. If you don't mind, guys, could you please share to everyone so that everybody can read your answer? Okay, Ellie, Kevin,
Hazel, if you don't mind, could you please share to everyone? Have you already? Yeah, okay, thank you guys. Teacher, Zoom freeze kitchen. Oh no. Okay. I think someone is sending some messages in the box, right? But I can't read it. Okay. Okay, thank you guys. So now we will continue next one. Which of the energy sources described would be most suitable for future energy provision in your country and why? I think Yeti already shared about that question. So she's already shared that in Myanmar, especially in Myanmar, we need the solar energy, right? Yeah, we got the enough solar energy, right? So yeah, of course, in the future, if we generate the solar energy, it's better for us, right? According to our weather, now climate. Okay, then any other ideas or suggestions, you can drop it in the chat box, please. If you have a different idea, no, I don't mind. Solar energy တခုတည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ကွာသိရမှာကျွန်တော်တို့မှာမွေးချိန်မြင့်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိကောင်းရှိမှာပေါ့လေနော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေအားလျှက်စစ်ထုတ်လို့ရနိုင်မလားပေါ့အဲ့လိုနော် if you think if you think တော့လေ what do you think about geothermal can we get it in Myanmar we don't think so no so what about what about like how do we call it another one hydropower right yeah what about hydro if you have a different idea no feel free to drop here no more I think by using hydrogen, we can also produce electricity. yeah And of course yeah it kind of like it doesn't pollute like it doesn't produce emissions like other fuels. It only emits like water vapor and something I don't remember. So I think for like geothermal maybe because now we have already discussed right we to produce that geothermal energy we don't need only we don't need volcano right so in Myanmar we don't have any volcano but maybe I believe that we might have I believe that we have like hot rocks that is why we can we can say that there is like Nagapwatang or something လေအဲ့လိုမျိုး what the ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနေရာတွေရှိရယ်ဥပမာ like hot spring တွေလည်းရှိရယ်ဟုတ်တယ်မလားဥပမာ like if you go to like Shan State not only to the south part north part yeah you know you can see like the hot spring right ဟိုလာရှိုးသွားရယ်လာရှိုးမှာ hot spring ရှိရယ်လေနောက်ပြီးရင် Cheru ဟိုသွားရင်ဗာလေတောင်ကြီးတို့ဘာလို့မှာဆိုလဲ hot spring တွေရှိရယ်လေရေပူစမ်းနေလေသိလား on the way to Inle လေInle သွားတဲ့လမ်းမှာရေပူစမ်းနေရှိရယ်ရောက်ဘူးလားတော့မသိအောင်ဘန်းတို့ဘာတော့မှာလေနော်အဲ့မှာလည်းရှိရယ်ဆိုတော့ပြောမရဘူးပေါ့လေ I don't know ဒီချက်အဲ့ဘိုင်းတော့တိတ်မသိဘူးပေါ့နော် honestly so maybe maybe if we have a like hot rock so of course yes we can also produce that geothermal ပေါ့နော် but mainly ကတော့ yeah solar energy I agree with Suyati เนาะ Cheru ကအရန်ရာသီဥတုကပူတဲ့ခါကျတော့စောင်းကပျောက်သွားပြီเนาะစောင်းကတော့မီနီကုန်းမှာပဲရှိရဟဟလားမမစောင်းလားเนาะကျန်တဲ့လူကတော့ပြတ်ကုန်ပြီเนาะဆိုတော့ yeah of course I don't know okay so let's continue as a share screen လေး share ပါမယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုဒါလေးကတော့နည်းနည်းအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်เนาะ it's enough right okay I hope you get the enough information for these questions. So, do you want to add more or would you like to discuss more? Anyone? ထပ်ပြောချင်သေးလားနော်ထပ်ထည့်ချင်လားဒီမှာလေပြောချင်တာရှိလားပါစကြီးပိတ်ထားရင်ညောင်းနေမှာပေါ့နော်နည်းနည်းပါညာရင်ကောင်လေးပါလေးပေးဝင်လိုက်ပါအောင်ဆက်လေးဟပြီးတော့နော်ဟာစကြီးစီထားတော့မနေ့စောစီအိတ်ငိုင်နေတော့မယ်ဂိမ်းတွေပါစော့ပေးရမယ်ထင်တယ်နော်နောက်ဆိုရင်နောက်ဆိုအမကြီးဟေ့စောကိုတာဝန်ပေးရမယ်နော်ဂိမ်းဆော့ဖို့နည်းနည်းပါညာ true or dare တွေပါတော့လေဟမ်
Okay, so let's continue now the blades on the wind. So now we are going to talk about wind turbine, no? So wind turbine, everything has a pros and cons that I have already mentioned, right? So also in a wind turbine, the people who live near the wind turbine, they like to flee their home, because they suffer from the like health problems. But so in many places in America, if they build up the like wind turbine, so the people can get the job opportunities, and then it can also provide the electricity to the villagers or the other rural areas. So there has a like pros and cons as well, no? The true, according to the like some reports, no, the true reports they are the shape of poly. နော်သူကဒီ winter ဘိုက်တွေရှိရနေရမှာရှိလူတွေကအဲ့ winter ဘိုက်ရဲ့လဲတဲ့တောင်မခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်သူကခေါင်းကိုက်တာပေါ့နော်သူကအဲ့လိုခေါင်းကိုက်တဲ့ခါကျလူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အိမ်ကိုပစ်ခဲ့ပြီးပြေးတာပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ homeless တွေဖြစ်သွားတယ်ချို့ကြတော့လေနော်အဲ့လိုတော့နည်းနည်းတော့ရှိရယ် government ကလည်းဘာမှဒါကိုတာဝန်မယူပေးဘူးဆိုရင်တော့ဒါအရာအခုနပြောသလိုပေါ့နော်နည်းနည်းအဲ့လိုပေါ့အထီးခိုက် community မှာနည်းနည်းဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်နော်အိုဘားမားပြောထားတဲ့ speech မှာကြာသူက winter ဘိုင်ကိုအရင်အားပေးရအိုဘားမားကြောင့်လေဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအဲ့တချို့နေရာတွေမှာကြာအလုပ်လက်မဲ့ညာတဲ့နေရာတွေမှာကြာတော့ဒီ winter ဘိုင်စောက်လိုက်ခြင်းအပြင်အလုပ်ကင်ပူများလာတာမျိုးတွေပေါ့နော်ချို့ factories တွေကဒီ electric ရတဲ့အခါမှာသူကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ yeah of course အဲ့တော့ winter ဘိုင်ကလည်းသူ့အနေနဲ့သူတော့အကျိုးတော့ပြုပါတယ်နော် Okay, so let's talk about this one. In volcanic area, the radioactive substances such as uranium in the rock release that geothermal energy underground. Now, so this forces water and steam to the surface, which is used to drive generators. In non-volcanic area where there are hot rock underground but no water, a pump forces cold water into the ground. It then rises as hot water and steam. I'm gonna check your Halloween box. Now, in Myanmar, even though we don't have like volcanoes, but we still get that kind of hot spring or something. So because I think we have got like the hot rocks underground, right? Maybe. No, အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဒိုးတွေရဲ့ဟိုဟာဗာလဲအဲ့ဒါလောက်တာဘူမိဗေဒဘာသာအဲ့ဒါဘယ်လိုခေါ်လဲ geography လား geography ထင်တယ်နော်ဘူမိဗေဒ geography ထင်တယ်နော် right အဲ့လိုတွေကိုလည်းနည်းတော့မေးမှရနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာတွေရှိလဲပေါ့တယံဇာတတွေပေါ့နော်အခုကတော့ပြုတ်နေပါလေတော်တော်များများတော့နော်ရှိရဟာတော့လည်းရှိရမရှိရဟာတော့လည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့ Cherokee မှာ volcanoes တော့မရှိဘူးပေါ့နော်တစ်ချက်နေတဲ့ West Sumatra မှာတော့များတယ် West Sumatra မှာမဟုတ်အင်ဒိုနီးရှားတစ်ခွင်က volcanoes တွေပဲယူရို line volcanoes share plan နဲ့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အရန်လက်လာကြောက်ဖို့လည်းရန်ကောင်းတယ်နော်တစ်ချက်ပြောရပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့လပေါ့တစ်ချက်နေတဲ့နေရာမှာပေါက်တာသူကအဲ့ကောင်က active ဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူတို့စီကလူတွေကလူငယ်တွေတောင်တက်ကြိုက်ကြတယ်တကယ်လည်းလှတာရှုခင်းတဲ့ green country လို့ပြောလို့ရဘာလီဆိုရင်ကြည့်ပါလားလုံးဝ totally green ပဲစီအဲ့တော့သူကဒီ tourist attraction နဲ့ဒီဒေါ်လာကိုဘယ်ရရလဲဆိုဘာလီရတယ်ပေါ့နော်အင်ဒိုနီးရှားကလေသူတို့ရဲ့ဒီတောတောင်ကြီးမြေတွေကမြန်မာနိုင်ငံနည်းနည်းကိုလှတာတို့မြန်မာနိုင်ငံတော့မရှာဖွေတတ်ဘူးပေါ့ကွယ်သိလားတို့မြန်မာနိုင်ငံတော့မရှာဖွေတတ်ဘူးရှာဖွေတတ်ရင်တော့ပတ်စံရတယ်ထိုင်းဆိုလဲကြည့်လေနော်တချို့ဒီမှာထိုင်းလို့ပါလို့ဆိုလဲဒေါ်လာရန်ရ anyway အဲ့တော့ပြောချင်တာဒီအင်ဒိုနီးရှားလာလို့ရှိရင်တော့ volcanoes အရင်များတယ်အဲ့နေလည်းအရင်ကြီးရယ်သူကတစ်ခါကျတော့လဲသူက maybe a lot တော့ဖြစ်မှာပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပေးမှာပေါ့နော်တချို့တော့ hints လေး clues ဘယ်လိုပြောလဲအဲ့ဒါတို့တွေဘယ်လိုပြောရလဲအဲ့ဒါ science တွေပြောတာscience တွေပြမှာပေါ့လीเนาะကြည့်တတ်တဲ့လူကတော့သူတို့ရဲ့ local people တွေကသိမှာမသိတဲ့လူတွေတောင်းတတော့ကန်ကုန်တာပေါ့เนาะအဲ့မှာတော်တော်များကျွန်တော်တို့ department က2ယောက်ဆုံးသွားတယ်လူငယ်လေးတွေပဲတောင်းတက်တာသူတို့က graduation မတိုင်ခင်ပေါ့စာရီပြီး thesis တွေပြီးရဆိုပြီးမှတက်တာ2ယောက်ဆုံးသွားတယ်graduation မှာသူတို့ရဲ့မိဘတွေကသူတို့ရဲ့ပုံနေနဲ့လာပြီး graduate ဒီ well တက်ယူကြတာပေါ့เนาะအဲ့လိုကျောင်းကနေလည်းသူတို့ honor လုပ်တာပေါ့ okay anyway Okay, okay, so ဒါရှင်းစရာလို့သေးလားမသိဘူးเนาะဒီက volcanic area မှာဆိုရင် Cheru က uranium ဓာတ်ကိုရတယ်အဲ့ရနေမှာ geothermal energy ရမယ်ပေါ့เนาะအကယ်လို့ if we don't have like if we are in a non-volcanic area of course we can get if we have a like hot rock underground even though we don't have a water yeah but we can get the hot water and steam ပေါ့เนาะ hot rock ရှိတဲ့ hot water ကရတာပဲလေเนาะအဲ့လိုသဘောပါOkay, ရလား
ရှင်းရောရှင်းရလားပို့ရှုပ်သွားလားရှင်းလိုက်တော့မှာသူကဒီချက်တော့သိရမလား hot water တန်းရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကွာ underground နဲ့ထွက်လာတဲ့ရေကပူတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ underground ထဲမှာရှိတဲ့ cold water ကခုနပြောသူ hot rock ကိုဖြတ်ပြီးစီးရင်တော့ yeah of course ထွက်လာတဲ့ကောင်က hot water ရတဲ့သဘောပါပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာเนาะဆိုတော့ရမယ်ထင်တယ်เนาะဒီထိနားလဲမလားမသိเนาะဒီလိုစကားလည်းမပြောဘူးเนาะတိုက်ကလာတဲ့စကားမပြောဘာ vacation mood တွေ off လိုက်လို့ရပြီเนาะမိုင်းတို့ထပ်ပြီးဒီတစ်ပတ်လောကဘာ vacation မှမရှိရအောင်เนาะဘာပိတ်ရက်မှမရှိရအောင်เนาะ no holiday at all right ဘာတွေမျှော်လင့်နေရလဲဒီပါ no more holidays no so please off your vacation mood okay so next one water can be used to generate energy in several ways no the movement of waves in the sea a fast flowing river water coming down a waterfall and water released from the dam can all generate the water yeah so I think in Myanmar we mostly depend on like waterfall and the water released from the dam ရေကာတာတွေရှိရချိုးမှာလဲဟုတ်တယ်မလားเนาะနှစ်စဉ်မွေးချိန်ကောင်းရင်တော့ yeah of course we can depends on like a dam ပေါ်မှာချိုးအများတပြည့်ပြီးကိုကြရတာများလीเนาะအဲ့နာလူတွေဟိုတွေကokayအဲ့တော့ဒီဟာလည်းသိပြီးသားထင်ပါတယ်เนาะကျတော့ water ကနေဒီမှာ generate လုပ်တာ energy generate လုပ်တာဒါရမယ်ထင်တယ် Now coal oils and natural gas are also the fossil fuel they are born to produce the electricity of course but it can emit the high greenhouse gas no so it is a very harmful one so I think you guys already know this one and what else okay solar energy okay let's go to page next one next page 61 so solar energy is produced either by solar cells or solar panels. Solar cell photovoltaic cells convert sunlight into the electric energy. Solar panel don't generate electricity. They heat water that is spun through them. How do you understand this one? Solar energy. Oh, either okay. Oh. Solar panels လေးတွေတော့သိရဟုတ်လားကျတို့အိမ်တွေမှာတုံးကြတဲ့ solar panels လေး solar plates တွေเนาะဒါတွေကသိပြီးသားပဲထင်တယ်เนาะ plates တွေရှိမယ် panels တွေရှိမယ် cells လေးရှိမယ်ဒါတွေအသုံးပြီးတော့ကျတို့က energy release လုပ်တဲ့သဘောပါပဲเนาะ energy produce လုပ်တဲ့သဘောပါပဲအဲ့တော့ solar cell ကိုတနည်းအားဖြင့်ဒီလိုလေးခေါ်ရပေါ့เนาะ photovoltaic cell right let me check the pronunciation เนาะ wait voltaic or voltaic wait photo photo oh I cannot find it here wait a minute photovoltaic look or not photovoltaic cells convert sunlight into electrical energy no so solar panel don't generate electricity they heat water that is pumped through them okay အဲ့တော့ solar panels နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာသူကပြောပြတာ solar panels လေးရတော့ don't generate electricity but they heat the water that is pumped through them နော် Amelia, are you there? Idara, I can't see you. Amelia, hello. Yes, teacher. I'm Are you guys listening to me? Yes, teacher.
Okay, so what about Aung Chan? Hello, Aung Chan, are you there? Yeah, Yes, Kevin, Abby. Yadi. Yeah, Sume, Lila, Sui. Hello, Sui Chong, are you there? Yes, teacher. Hazel. Okay, so any questions so far up to here? Yeah. Okay, then another one is like the main nuclear fuels are uranium and plutonium. No, they are not bound to release energy. They produce energy through a chemical reaction in a nuclear reactor. No, directly energy release လုပ်တာတော့မဟုတ် they are not bound to release energy သူတို့ bond လုပ်ပြီး release energy လုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူက reaction ကနေလာတာเนาะသူတို့ကကြတော့เนาะသူတို့ရဲ့ energy ကကြတော့ nuclear reaction ကနေလာတာအခုနချက်ပြောရလေ fusion ဖြစ်ကနေเนาะ nuclear fusion ကနေလာတာဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါသူတချို့တော့ nuclear fuel ကတော့ uranium တို့ plutonium တို့ကနေတချို့လာတာဟုတ်တယ်တဲ့เนาะသူကတော့မတူဘူးပေါ့လေ fossil fuel နဲ့မတူဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်ခုနလည်း differences ပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့သိမယ်ထင်တယ်เนาะအဲ့တော့ what do you think in the future people are going to use a renewable and non-renewable more what do you think Maybe if you renewable more. yeah renewable no if you visit to like Jakarta or like the Thailand yeah you guys will see the like skyscraper no ဟိုတိုက်မြင့်ကြီးတွေ့လိုက်မယ် sky building ကြီးတွေ့လိုက်မယ် there you will also see the people plants no people like to grow plants or they like to yeah you can see some kind of plantation in the inside of the the flat no apartments ကျွန်တော်အဲ့ apartments တွေထဲမှာလေဒီဟိုဟာတွေတွေ့လိမ့်မယ်ယူတို့တွေဘယ်လိုပြောလဲအပင်လေးလေနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့ညောင်ပင်တွေတက်ရင်ခုတ်ကြတယ်လေဒီကအဲ့တော့လေနည်းနည်းဟိုတချို့တို့တိုက်ဆောက်ထားတဲ့ဟာတွေမှာတော့ရမခုတ်ရင်လည်းပြဿနာရှိရနော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့လိုမဟုတ် green country ဖြစ်ချင်တာသိလားအဲ့တော့ green country ဖြစ်ချင်တဲ့အခါကျတော့သူတို့တိုက်ကြီးအမြင့်ကြီး skyscraper တွေတဲကိုတက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ယူတို့တွေ့လိမ့်မယ်အဲ့မှာ green ဒီအပင်တွေစိုက်ထားတော့တားတို့တမျိုးတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်အဲ့ရောက်ခုတဲ့ကလေးရှင်တော့တွေ့ဘူးလားယူတို့ have you ever seen yeah เนาะတိုက်တွေထဲမှာအဲ့အပင်ပချစ်လေးစိုက်ထားတာမဟုတ်เนาะအမြင့်ကြီးစိုက်ထားတာတချို့ဆိုအုံးလက်တွေပါအောင်တွေ့ရလေအုံးလက်မဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုပြောလဲချမ်းပင်တလေးလေနည်းနည်းမပုတပုလေးအဲ့လိုလေးတောင်သူတို့စိုက်ဟိုပါဖြစ်ထားတယ်เนาะစိုက်ထားကြတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကြည့်ရတာအကောင်လုံးကဒီ climate change တွေဖြစ်တဲ့ကျတော့ global warming တွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နောက်ပိုင်းတွေမှာ renewable energy ကိုအဓိကထားပြီးမှသုံးလာကြတာပေါ့လေเนาะ Okay, so any questions so far ချင်းမြန်မာလူလေးလည်းနည်းပြောပြရနော်ဘာလို့ဆိုပြင်းစရာကောင်းလို့လေ English လိုတွေလည်းပြောဘာမှလည်းတစ်လုံးမှနားမလည်ဘူးဖြစ်နေမှာနော် Okay, so got it now any questions so far ကျတို့အတန်နေမတိတ်နဲ့လေချဲနည်းနည်းပါဟိုဒီလေးထည့်ပြောရဆိုတော့ပြင်းအောင်ဆိုတော့ကျတို့ပြောချင်တာလေးပြောလိမ့်နော် Yeah, Amelia please Yeah, no, teacher, I we don't have any questions. Okay. Okay, so now we are going to work on use of English, future continuous. So, in which situation we can use future continuous? Any idea? Who knows about future continuous? So, before we talk about the usage, so can you guys tell me the form of the future continuous? What is the form of future continuous? How can we form the future continuous? Will plus be plus verb ing. Of course, yes. Could you please note it down in the chat, please? Will plus future plus continuous verb to be plus verb ing, right? So we plus be plus verb ing. Hold on. Now this is the form of future continuous. So in which situation we can use the future continuous? Any idea? Of course, yes, if we are talking about the future, yeah, of course. No, that means nearly too much shit there, but tell you to a future down of your how they blue chini new mom. Anyone?
Anyone? Like about the action, it will be happening in the future, Sorry, like can you in repeat the again? period Yeah. time. Sorry, Like sorry. when we talk about an action, it will be happening in the particular time in the future. Of course, yeah. So let me drop my explanation here so that you can note it down in your notebook. Can I send in the chat? Is it okay? Yeah, it's okay. Okay. Okay, so this is the more information that you can note down in your notebook or maybe in your textbook. So here, the future continuous tense is used to talk about actions or events that will be happening. Okay, that will be happening at some point in the future. Okay, will be ongoing or it may be in progress. It is formed by combining will be with the base form of the verb plus verb ing. For example, I will be studying for my exam tomorrow. So it is ongoing process. Okay, but တချို့ at some point ရှိရယ်เนาะအဲ့တော့ဥပမာဆိုပါစို့ကွာထားပါတော့ iPhone တွေအရင်သုံးလာကြတယ်เนาะ Samsung ကလည်း flip chat တွေသုံးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ထားပါတော့ iPhone flip chat နဲ့မပြောတော့ဆိုပါစို့ iPhone မှာကျွန်တော် AI တွေရန်သုံးလာကြတယ်ဟုတ်လားအခု AI ရန်ခေတ်စားတဲ့အခါမှာအဲ့တော့သူ့ရဲ့နောက်ထပ်ထွက်လာပဲ version မှာကျွန်တော် AI တွေပါလာတယ်ဆိုပါစို့เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခံမှန်းရတာပေါ့လေ maybe by 2030 Sorry, yeah, someone is calling. Okay, so here, like maybe 2030, for example, no, AI will be in the iPhone, for example. Let's see. Now, AI will. Can I know? Wait a minute. Sorry. Okay. So okay, so so at some point here, maybe by 2030. Now we are talking about future, but at the particular time, no? Future specific particular time future continuous tense Okay, got it? So here I'll be studying for my exam tomorrow. Now, as a specific time tomorrow so ima pa thare. No? Di ha ro nene clear ma phit bu di theနောက်တဲ့ example စနဲ့ထပ်ပေးပေးမယ်เนาะအဲဆိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီး clear ဖြစ်အောင်လို့ Okay, so let me share the screen first. Have you already note down? Now, di ma le highlight လုပ်ပေးလို့ရတယ် You guys can highlight here. So use the future continuous to talk about what will be happening at a particular time. So please line up at a particular time. In the future. The future time, future ဆိုတာတော့မှကျွန်တော်က future ပဲမဟုတ်ဘူး သူကဘာပါလဲဆိုရင် specific time ပါတယ် particular time ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါချိန်မှာ maybe like 2030 လား or maybe like tomorrow what time or something like that เนาะဆိုတော့နည်းနည်းသူကပိုပြီးမှ specific ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကြတော့သူက ongoing series ကိုသူက ongoing ကိုပြချင်တာဟုတ်တယ်เนาะ ongoing ဖြစ်နေရ ongoing process ကိုပြချင်တာဟုတ်တယ်အဲမှာဆို as the century goes on more and more people will be using renewable energy so it will be continuing no using the renewable energy got it ရှုပ်သွားလားနည်းနည်းပြန်ရှင်းပေးဖို့လို့လား do I need to explain a bit
Do I need to explain again or? For me, it's okay now. Yeah, it's kind of like the ongoing one, no? ကျွန်တော်ကလက်ရှိ studying လုပ်နေတယ် maybe in the future future မှာထပ်ပြီးဒါ ongoing ဖြစ်နေမဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်အခုဆို renewable ကသုံးနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားနောက်လဲကျွန်တော်တောက်လျှောက်သုံးတော့မှာ will be နော်အခုဆိုရင် AI နေစပြီးသုံးလာတယ် maybe 2000ခုနချက်ပြောဆို at the specific time or like 2030မှာဆိုရင် yeah ကျွန်တော်လုံးဝ AI ကိုလုံးဝသုံးနေတာမျိုးဖြစ်နေလောက်ပြီလူတိုင်းအားလုံးပေါ့ဥပမာ iPhone မှာလည်းပါမယ်ဒီ function something like that ပေါ့အဲ့လိုပြောချင်တာဟုတ်တယ်ရနိုင်လားယင်ပို့ရှုပ်သွားလား is it okay Okay, so now let's see number 3. Write sentences using the verb in the brackets in the future continuous. So for example, like here, no? So by 2030, most people in city will be driving electric cars. Something like that. Now, actually, renewable energy တွေသုံးလာပြီဟုတ်တယ်မလားတစားသုံးလာပြီဆိုရင်ဒါ ongoing ဖြစ်နေတာဆိုတော့ maybe 2030မှာလုံးဝတေချာပေါက်ဟိုဖြစ်သွားမယ်နော်လုံးဝတေချာပေါက်ချေတို့ကခုနပြောသလိုပေါ့2030တကယ် a particular time မှာဒီချေတို့ကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ဒီ electric cars တွေကိုသုံးလာတာမျိုးဖြစ်မှာပေါ့ရလားယင်ခုန renewable energy သုံးလာဆိုတော့ electric car တွေလည်းသုံးလာမှာပေါ့ဒါကိုပြောချင်တာဟုတ်တယ် Okay, so if you clear what I explained, could you please type me why in the chat? Or if you need more information, so if you need more explanation, type me explain or maybe type me N in the chat, please. Okay, so thank you. So now let's work on number 3. You guys have to write the sentences using the correct form of the future continuous. Is it okay? Yeah, let's do it now.
Okay, if you guys then drop me D in the chat, please. Teacher ရှင်းတာရေဆင်ရောပြည့်ရလားမသိဘူးเนาะဒီနေ့လည်းအာယုံလေးနဲ့များနေဟိုမှာလောက်ကိစ္စလေးရှိဟိုဘက်လမ်းပြောလိုက်ဒီဘက်တင်လိုက်နေရ sorry ပါ Is it because of your wedding? Yeah, of course. So it's drawing near, right? So only 20 days left. No, only 19 days left. So we are planning, you know, everything. So yeah, quite busy. Maybe I'm gonna take leave around like 26. No, teacher, the ballot of I think. So I will inform to the Hinda, no school down the You channel. must be so excited. Yeah. But teacher now not really going to be any no? No worries. Maybe ကျောင်းကလည်းနည်းလေးဘယ်လိုစီစဉ်ပေးမလဲမသိဘူးဒီထက်အစားနောက်ထပ်ဆရာမတွေအချိန်ပိုယူပေးရလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်เนาะ maybe ယူလို့မှဆိုပါစို့တင်ချနှစ်ချိန်ဆက်တူအဲ့လိုလေးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့လေပြီးမှအဲ့ဆရာမတွေရဲ့အချိန်တွေချက်ပြန်ဖြည့်လိုက်မယ်လေ is it okay เนาะ I will let you know ပါเนาะ no worries เนาะဒီချက်ကျောင်းအရင် inform လုပ်လိုက်ပါမယ်Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. So, Hula, Amelia, raise hand, please. Suyadi, raise hand. Suyi, raise hand. Sume, raise hand. Ellie, raise hand. Hazel, raise hand. Aung Chan, Linla, Idra. Sorry, Aung Chan, Linla. Yeah, raise hand, please. So, who left? Kevin, raise hand, please. Sudra, done to me? Oh, so almost finished. Almost. Okay, let's try to finish quick. He's not a foreigner, Burmese, but like kind of like a Miss Black like me. Why you guys think my husband would be like foreigners, no? Everyone asks me that question. Why? Because I you think live it's in because another you live countries and abroad. he might be foreigner, I guess. Sorry, what? Because you live in another country and maybe like you guys met in another country, so I think he will be a foreigner. I see. Not really. Okay, so shall we check now? Okay, okay, finish. Okay, so let me ask one by one. Wait. I think number 1 is already done, right? So start from number 2. Number 2, Kevin, could you please write down that in the chat, please? Kevin, please write down number 2. Number 3, Dada, please write down. Number 4, Amelia, please write down. Number 5, Sumi, Eng Tr, please write down. 6, Suyi, please write down. Okay, water, wind, and the sun will be producing most of the power we need by the middle of the century. Guys, please drop your reaction here if you think it's correct.
Number 3, very soon countries like Sweden, Costa Rica will be generating all their electricity from. Okay, great. In 2050 years time, people will not be using fossil fuel, won't be or will not be, not it's okay. I'll be using fossil fuels to provide electricity. And what's your opinion? Will everyone be using? Okay, cool, yes. Okay, please drop your reaction here. If you think it's wrong, you can drop the message here, no? ကိုယ့်ရဲ့ idea ရှိရင်လည်းထည့်လို့ရဒါပေမဲ့ဒါကမှန်တယ်နော် everyone correct. Okay, so I think it's time to work on workbook, right? By the way, any questions so far for the textbook? Any questions so far? Hello? No, sure. No, okay. So let's go to our workbook. Can I give you homework? Is it okay? By the way, တချို့ကလေးမနေ့ကပို့ခိုင်းတဲ့ဟာပို့တယ်တချို့ကလေးမပို့သေးဘူးနော်တချို့ကလေးတွေကိုเจ้าကိုသိတယ်ထင်တယ်နော် Okay, so for page number 40, have we done page 40? Please check your workbook. Page 40, have we done? No, we haven't. Page 40? For me, I haven't. Okay, so now we are working on 40. So let's start work on number 1, please. Number 1, please. Then number 2. Number 2, please. Teacher 1 2 တခါတောက်လျှောက်ပေးလိုက်မယ်နော်ပြီးတဲ့လောက်ကျတော့အတန်းထဲမှာလုပ်မယ်တချို့မပြီးသေးတဲ့ဟာတွေကိုတော့အိမ်မှာဆက်လုပ်ခဲ့ပေးလို့ရမှာတဲ့ဆိုတော့ teacher တို့ page number 40 လုပ်မယ်နော် please work on 40 and number 3 number 3 yep number 3 okay let's guess the suitable one. So number 3, for number 4, yeah, of course, yes. Number 4. Number 1. Number 1. And this one, page number 43 all. Only up to here အခုအရင်တစ်ချက်တာလေးထိအရင်လုပ်ပေးပါအောင်ပြီးသလားပြီးမှနောက်ကျန်တဲ့ဟာဆက်ပေးပါမယ်เนาะအရင်များအောင်ပါဆိုလို့ Ellie, are you there? Hello. Hello, Ellie. Yes, teacher. No, I mean Ellie. Oh, Amelia. Yeah, Ellie. teacher. Okay. Teacher, we have to do up to 5. Sorry?
We have to do up to 5. Yeah, I think so. Wait, let me check in. So page number 40, yeah, you have to do 1 and 2. Mhm. Then page number 41, 3 and 4, yes. And page number 42, I just asked you to work on only number 1. No need to do number 2 and number 3, okay? I Yeah. just skip number 2 and number 3. And then let's go to page 43. Now 43, you have to read the article, then work on number 5 as well. So yeah, of course, 43, the whole page. That's it. Oh, that's Up too to page much. 43, yeah.
Chan, which number and which page are you working on? Chan? I'm using PDF to do the exercises, and I'm now at page 42, number 1. Sorry? Can you drop me your answer, Da? Sorry, what? Page 42, number 1. Page 42, number 1. Okay, Hazel, what about you, to me? I'm at page 41, number 4. Okay, for number 4. Okay, and Kevin? Hello? Hello? Yes. I'm at the page number 41, number 4. Sorry, Da, what? Page? I'm at the page number 41, number 4. Okay, so I think you guys can continue at home, but please try to finish it all. Tomorrow we will continue unit 8 while working on the, workbook. No, okay, is it okay? Yeah. Okay, so let me stop the class here today. See you guys. Thank you for joining today. No, so tata, bye bye. Bye bye. Bye bye, Shane. Thank you. Yeah, bye bye. Yeah.